muito boa tarde. Muito bem-vindos a esta terceira sessão da Academia APNF. Hoje temos um convidado especial, que é o Claas Röhl. Ele vai falar-nos um bocadinho de todas as suas funções ligadas a uma entidade com género da nossa, não é? Austríaca, e também como presidente da aliança NFPU, Neurofibromatose Patients United, que, enfim, é uma aliança entre várias associações europeias, da qual a APNF faz parte. Ele tem liderado todas estas atividades como porta-voz de doentes com NF. Ele é presidente da NF Kinder e desta NFPU, e hoje vai falar-nos então dessas suas atividades. Eu estou aqui como uma das representantes da APNF e dou as boas-vindas a todos. Vou também apresentar a Ana Laje, vocês já a conhecem, mas ela hoje está de parabéns porque deu início aqui à sessão aos grupos psicoterapêuticos com os jovens que se inscreveram nestas iniciativas. Parabéns, Ana, e já sei que deve estar um bocadinho cansadinha, mas peço-lhe que, enfim, diga um bocadinho do seu testemunho por ter participado o ano passado na Academia e depois deixamos o Claas falar. O que acha? Muito obrigada, Elizabeth. Sim, foi muito bom ter arrancado finalmente, não é? Um projeto tão antecipado, tão ansiado, e correu muito bem, sim. É normal estar cansada, foram duas seguidas, não é? E uma pessoa fica de rastos. Relativamente à academia na Áustria, foi uma experiência muito boa, mais pelo facto de conhecer outros jovens com NF de vários países, para mostrar aqui que a NF não conhece fronteiras, não é? Vai além nacionalidades, vai além género, vai além tudo. E esta ideia de representar pacientes com NF e lutar pelos direitos deles já é uma iniciativa muito, muito boa, à qual eu estou muito grata pela APNF me ter dado a possibilidade de participar, a mim e também a Ângela, que está cá, e é bom ver a cara dela. Mas é isso, acho que é extraordinário tentar fazer cá, em Portugal, é excelente, é replicar coisas boas, acho que é sempre uma mais-valia. Ok, que bom. So, Claas, we introduced you to our community. So today we had a lot of activities for our patients, and we introduced you as a spoken person for NF patients, and we would like to hear you about all your activities, this community, all the impressive work you have done so far, to all of us. So the floor is yours. Thank you very much, Alice. Olá, boa tarde. Now falo português, so I have to switch to English. I'm very happy and honored to be with you today. I want to thank everyone at APNF for inviting me and everyone for attending today's call. I would like to talk a little bit about NF Patients United and our activities, and then also talk a little bit about the NF Academy. So, my motivation to start to work as a patient advocate for NF is my daughter. Her name is Ria. She's now 13 years old, and she has NF1. When she was 2 years old, she developed optic pathway gliomas on both of her eyes and also 2 other brain gliomas. So she had to undergo chemotherapy for 18 months and also had a brain surgery. But luckily, her sight was saved and she's now living a very happy, a very active life. This is a more recent picture of her with me. So yeah, this is how I got started in NF. Então, o Claas partilhou que o que o motivou a entrar neste mundo da NF foi a filha, que tem neste momento 13 anos, foi diagnosticada com neurofibromatose aos 2 anos, tem gliomas em ambos os olhos e teve que ser submetida à quimioterapia e cirurgia, e
De momento está bem, felizmente tem leva uma vida saudável, mas este acompanhamento e tudo mais foi o que deu a força ao Klaus para iniciar este projeto, para poder chegar a mais pessoas e ajudar mais famílias com NF. Está atento. Thank you. Yeah, and so I started a patient organization in Austria about 9 years ago called NF Kinder, and then I co-founded a European umbrella organization called NF Patients United. And our mission is, or what we are doing is that we are an alliance of international patient organizations who work for NF patients. And together we want to improve the lives of NF patients with NF1, with NF2, with schwannomatosis. And we want to do it through raising awareness, through sharing information and best practices amongst each other, by raising funds, by providing education, and also by supporting research. Então, o Klaus é presidente da Associação de Neurofibromatose da Áustria e também de uma grande associação que engloba todas as associações de neurofibromatose na Europa, que é a NFPU, que é uma espécie de uma aliança, né? É a mãe, e querem chegar aos pacientes que tanto têm NF1, NF2 e as schwannomatoses. E o papel destas associações é muito trazer consciencialização sobre a doença, partilhar informação, trazer literacia, levantar fundos para poder ajudar tanto na investigação como na procura da cura e, novamente, apoiar a investigação. Estes são os objetivos principais. Thank you, Klaus. You may continue. Thank you. So what we are doing is we build links between the NF patient communities, between scientific communities, and also between healthcare professionals. So we advocate on behalf of NF patients on a European level in health politics and by working with health authorities and regulatory bodies, as well as NF-specific scientific networks like the European Reference Network Juntos or the RAINS Group, for example. De uma forma pouco geral, aqui o papel da NFPU é fazer uma ponte entre os pacientes de neurofibromatose e as várias associações que existem, tanto de saúde, tanto políticas, para que os pacientes com NF tenham uma voz. É no sentido de ser uma embaixada com embaixadores, entre aspas, de neurofibromatose, para haver uma representação forte em várias associações. Tem aqui vários exemplos, mas são a nível europeu, por isso também a tradução acho que não é para ela, mas o papel mesmo é representar os pacientes com neurofibromatose a um nível mais alto. Yes, Klaus, thank you. Thank you. So since we started in summer of 2017, we gained more and more members, and we have currently not every member is on the list. We currently have 15 members from 13 different European countries who are members of NF Patients United. Aqui o mapa tem uma representação do crescimento da NFPU, que começou em 2017, de momento representada por 15 países 15 associações e 30 países, acho que foi isso. O número certo, não foi? Pronto, é isso. É um bom número, está a crescer, está a evoluir, o que é bom, é positivo e esperemos que cresça mais, um bocadinho mais. Yes, Klaus, thank you. So some examples of our work is that we were directly involved in setting up the European Reference Network for Genetic Tumor Risk Syndromes, which is dealing with NF as well. So we developed patient journeys and patient pathways. We developed and recently published the first clinical guidelines for NF1 tumor management and also for schwannomatosis. We were doing a lot of webinars for health professionals, and we are also have been working to set up a European NF registry. Aqui o Klaus explica o que tem vindo a fazer, seja desenvolver folhetos informativos, a partilhar palestras, tentar ajudar os pacientes de neurofibromatose na sua jornada de conhecimento da doença, do melhor tratamento, da melhor educação para a vida de cada um, e eles fazem isto tanto a nível nacional na Áustria como a nível internacional na Europa.
Yes, Klaus, thank you. And this is just, as you can see, was just released in this February, the first clinical guidelines for NF1 tumor management. And if you look at the list of contributors, you will find your very own Alice, who has been providing a valuable input. So you can see, as NF Patients United, we want to give all our members the opportunity to collaborate and work together with the leading NF specialists in Europe. And this was a really, I think, a groundbreaking work that we all are very proud of. O Klaus está aqui a apresentar um artigo publicado, que é uma grande honra, e Elizabeth, como está aqui o seu nome, eu acho que seria um enorme orgulho ouvi-la falar um bocadinho dele. Eu acho que é muito interessante, ainda por cima sobre guidelines, por isso, se quiser falar aqui, eu acho que seria muito bom ouvir. Yeah, and this is the No, Klaus, wait a little bit. She asked me to say a few words about this. Yes, it was a joint collaboration, a very hard work trying to... In Portuguese. Desculpem, sim, estava aqui um trabalho de conjunto na tentativa de criar um documento que possa ser distribuído tanto aos médicos como aos pacientes e aos cuidadores para perceber como é que deve ser uma boa gestão terapêutica dos tumores. Portanto, as pessoas que têm a NF em casa ficarem a perceber o que é que se espera de um profissional de saúde em termos de tratamento de tumores. E isto vai ter uma distribuição geral e permite as pessoas estarem alerta e saberem o que é que esperam e também pressionarem o seu profissional de saúde a executar de forma mais correta e conforme os parâmetros que o seu principal objetivo. É isso. Alguém tem alguma questão? I continue? Yes, please. Okay. And this is a picture of the publication of the schwannomatosis guidelines. And here you can see one of the participants of the NF Academy, Melpo, who is a schwannomatosis patient from Cyprus, was also a co-author of this publication. Então aqui o Klaus está a partilhar um artigo que fala mais sobre a schwannomatosis, que é a terceira variante de neurofibromatose que tem menos gente, e está aqui um artigo para isso, e aquela participação é uma das jovens que esteve presente na academia na Áustria no ano passado e foi uma coautora, o que de facto é muito bom e muito positivo. Please give my congratulations to Melpo. It's an honor to see your name here. So thank you very much, and you can continue, please. Let me just say one thing. It is importante os jovens que nos estão a ouvir mostrar que os doentes e os cuidadores estão cada vez mais chamados a participar neste tipo de estudos e a contribuir e a sua voz estar bem marcada neste tipo de trabalhos. Claro, I'm just saying that more than ever people are requested in people with the disease, patients or caregivers are asked or requested to participate in this kind of work and research and papers, so their voice is heard and their contributions are included, right? Absolutely, yeah. Fortunately, more and more health professionals realize that the patient perspective is extremely valuable and needs to be recognized in publications and planning of research activities. Absolutely. So another example of what NFPU has been doing and where we have been involved is EU Pearl. EU Pearl is a very big European funded research project with the aim to create a framework for patient-centric integrated research platforms or platform trials
And NFPU is one of many partners in this huge project. And also APNF and other NFPU members were involved in setting the research priorities, because from a patient point of view, we might have a different view in what's important to investigate and focus on research than healthcare professionals. Então, outro grande papel da NFPU é a ligação que tem com esta EU-PEARL, que é um projeto de financiamento de investigação, da qual a APNF também faz parte, o que novamente prioriza o paciente com neurofibromatose, a voz dele, o que ele sente e como ele vive a doença, para além do que os médicos falam, para além do que o que a clínica já comprova, porque a voz do paciente, a experiência do paciente com neurofibromatose também deve ser tomada em consideração na investigação. Thank you, Klaus. Thank you. And also we were involved in a very big virtual event, a multi-stakeholder workshop on complex clinical trials. So these are very innovative ways to perform clinical trials. So we have been co-organizers of these workshops. We organized 2 breakout sessions and organized speakers for this event. And also we moderated 2 panel discussions. And there were more than 400 viewers for this event. And, you know, the speakers were health professionals, researchers, politicians, so very, very diverse group of people. Aqui a NFPU partilha o seu envolvimento com o multitask holder, que trabalha muito os ensaios clínicos e fazer workshops nesse sentido, porque também é algo que não é muito falado, não se sabe assim tanto, então promover informação sobre isso até para que os pacientes se envolvam mais na procura da cura, daí o papel importante da NFPU a fazer este tipo de eventos. Yes, Klaus, thank you. Yeah, this is just a picture and you can see we were amongst very big partners and very proud to be involved in this event. Aqui ele apresenta esse exemplo mesmo. Oh, sorry, Klaus, I'm so sorry. Sorry, I can go back. Sorry. É só um exemplo de mostrar. Ele, como falou, que fazem workshops, está aqui para poder falar dos ensaios clínicos e como se pode se envolver e fazer parte. Yes, Klaus, thank you. We also know that it's important that the patient voice is heard also on a policy level. So we get more and more involved in EU policy work, like we drafted a position paper on the orphan and pediatric drugs designation. We participated in an open public consultation process on the revision of the general pharmaceutical legislation. We gave inputs to the Europe Beating Cancer Plan and made sure that rare cancers are recognized there. And we also had and participated in 2 meetings with members of the European Parliament. Aqui o Klaus explica que o trabalho de envolver os pacientes de NF não é só ao nível clínico, também querem chegar ao nível político para que se hajam mais medidas e mais direitos no apoio ao paciente, seja na legislação farmacêutica de medicamentos mais acessíveis ou de um plano de saúde mais acessível também a nível de tumores e de cancro. E por isso eles têm encontros com altos cargos lá do Parlamento Europeu. Yes, Klaus, thank you. Yeah, and as I said before, the patient voice is important in NF research as well. So there is a research network called the RAINS Group, who are developing now a core outcome set for clinical trials on cutaneous neurofibromas. And also the Stanford University is currently recruiting participants for a study on cutaneous neurofibromas. So we are also collaborating with them to make sure as many NF patients as possible are participating in these important studies that will probably find new ways to treat NF symptoms like cutaneous neurofibromas.
para além do envolvimento na saúde e na política, há um papel aqui de tentar envolver os pacientes na investigação, convidar após ensaios clínicos, tentar tirar os estigmas que há associados, e fala aqui muito da investigação que há sobre os neurofibromas cutâneos, não é? Os que estão na pele, e que os pacientes com neurofibromatose, ao participarem nestes ensaios clínicos, ajuda a procurar as melhores soluções para um tratamento deste tipo de sintoma tão presente na neurofibromatose. Yes, Klaus, thank you. So we believe that it's very important for all people who are directly affected by NF or who are indirectly affected, so family members, that we all need to be part of the change that we want to see. If we want to see improved healthcare and fast NF research, then we have to be a part of this. We have to push for this. And that's why we started a program called the NF Academy, where we want to educate the next generation of NF patient advocates. And last year in Vienna, there were almost 12 participants from 7 different countries who participated in this first face-to-face edition. And very glad and happy that 2 of the Portuguese participants are here today, Isabel and Angela. And it was just a great pleasure to host them in Vienna. Pronto, então a chave principal da NFPU é a Academia de Jovens, onde há o trabalho de educar os jovens, de educar as gerações para representar pacientes, isto muito porque é importante ser parte da mudança. As pessoas que, de facto, querem melhoria no sistema de saúde, melhoria nas políticas, melhoria na investigação, mas para isso acontecer é preciso ter um papel ativo e envolver-se, especialmente os pacientes, novamente, porque a voz do paciente com neurofibromatose, neste caso, é algo bastante importante, é uma chave fulcral na procura de melhores soluções para promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. E é por isso que está aqui a NF Academia. Esta foi feita no ano passado, em Viena, onde eu e também a Ângela, que está cá, também esteve presente. Como disse o Klaus, foram 12 participantes de 7 países e foi, sem dúvida, uma experiência magnífica. Yes, Klaus, thank you. So the NF Academy was split in 2 parts. The first part was when they arrived. We had a weekend with a psychologist and a therapist, where it was all about getting to know each other, building the team, learning about the goals of this training, but also discussing the psychological burden of living with a rare disease like NF, to learn techniques, how you can improve your resilience and also your self-awareness. After that, we changed locations and moved to Vienna, because the first weekend was taking place outside of Vienna. And then we had the educational sessions, and we were having sessions on what we believe is important to become a patient advocate. So we learned about how to raise awareness for NF, how to better understand your own disease, so the clinic and the science aspect of NF. What are the psychosocial dimensions of NF? We had a session dedicated to patient advocacy, and also on the last day, we discussed how we can put together a young NF ambassador group and how we want to continue to work together in the future. Aqui o Klaus explicou mais ou menos como é que ocorreu a academia. Foi dividida em 2 momentos. O primeiro, 12 a 14 de agosto, foi um fim de semana em que foi passado fora de Viena, onde houve muito atividades de quebra-gelo, compreender muito o fator psicossocial da neurofibromatose, o impacto menos positivo que tem. Também foi falar sobre a resiliência, sobre a consciencialização de nós próprios, e também atividades de vinculação, para também nos conhecermos uns aos outros e criar ali uma união. Depois fomos para Viena, onde tivemos sessões educativas, porque
apesar de termos a doença, também é importante conhecermos lá a fundo para quando formos a falar dela, termos as ferramentas necessárias para convencer, para trazer consciencialização e para saber expressar a nossa palavra. E aí foram muitas sessões, tanto de comunicação, sessões sobre a parte clínica, a parte psicológica, e também houve bastantes momentos lúdicos para continuar nesta vinculação e enriquecimento de relações. And here are some impressions of the opening weekend on the countryside, where you can see, the group having fun outdoors, sitting at the campfire, and also everyone was designing a poster about themselves, where they come from, their hobbies. So everybody was introducing each other and to the group. So I think it was a great start to the whole week. Estas fotos representam muito o fim de semana, onde pronto, dá para ver que foram 2 dias bem passados, em que nos apresentamos, nos conhecemos uns aos outros, mostramos quais são as nossas forças e o que é que nos faz mover. Tivemos ali atividades também na fogueira. Foi bastante positivo. Aquilo parecia o paraíso na terra, eram paisagens magníficas e foi mesmo muito, muito bom. Foi um fim de semana que nos uniu e que nos, de facto, preparou para a semana que vinha com atividades mais sérias e importantes para nos tornarmos os embaixadores da Neurofibromatose e representar pacientes aqui no mundo. And besides the training, we also organized a lot of side activities like sightseeing tours. We even went for a paddle boat activity on the old Danube River. We sent some of the group who wanted to go to a classical concert in the most prestigious venue in Vienna. So some examples you can see here on the pictures. Aqui mostra um pouco as atividades lúdicas ao longo da semana, juntamente com as educativas, para não ficar tão pesado. Ir a Viana e não ir a um concerto de ópera como ir a Itália e não conhecer o Papa, eu acho que seria um crime. Por isso, ali eu e a Ângela fomos sem dúvida aproveitar uma oportunidade de ouro destas, que foi das melhores experiências que alguma vez tive, foi muito, muito bom. Se a Ângela quiser falar sobre isso, também está à vontade. E ali no barquinho o paddle, não é bem remo, mas foi muito fixe. Fizemos ali uma grande volta no Danúbio e foi muito bom. Ou seja, foi lúdico, foi interativo, foi educativo e conseguiu criar ali um bom balanço de atividades. Thank you, Klaus. And at the end of the 1 week, full of training, full of a lot of new memories, new friends, every participant received a diploma by NF Patients United, and we were really more than happy with the group that we had in Vienna. Everybody was so nice, so strong and smart, and just a great group to be around. I will never forget this week I had with those participants. Posso partilhar aqui que no final recebemos todos um diploma. Foi um grupo que ele gostou muito, que foi um grupo unido, trabalhador, batalhoso e que de facto, para além dos laços, vão as memórias e as aprendizagens, e que sabe que foi uma experiência magnífica para todos. And now I hope it works. I wanted to share a video of the NF Academy last year with you. I hope it works, that you can see it. Oops, that was not it. Oops. I think a specific authorization for video is necessary or not? I'm not sure. I think now it's starting. Let me. Okay. One more try. I think it's loading. I hope it works. Hi, my name is Maria. I'm 28 years old. My name is Timo and I am from Cyprus. My name is Isabel. I am from Portugal. I'm Março from the Netherlands. My name is Angela. I have 22 years old. I am from Portugal. My name is Melpo. I am from Cyprus. Last month I was given the opportunity to attend NF Academy in Austria.
amazing time in Vienna, learned a lot about neurofibromatose. Here you can get incredible knowledge about NF. To learn more about NF and to learn more how to speak about it. You can earn a lot from the seminars, from the workshops, from the experts. I would recommend other young adults to go because of the knowledge you get here. To develop new skills, knowledge about NF. You can meet new people. It was a lifetime experience for all of us. And a humongous thanks to the sponsors Alexon and Springworks. Thank you very much, it was fully appreciated. Thanks a lot to the sponsors For this amazing opportunity. Thank you. Don't forget that we are not alone. Enjoy every single time of your life and keep smiling every day. Peace. Yeah, so I hope you got a good idea of the NF Academy, and I want to thank you for your attention. And I think we still have time in case there are any questions. So thank you very much for your attention. Thank you very much, Claas. Creio que ficou claro o trabalho todo do Claas e destas associações envolvidas, como é possível estar envolvido e todos beneficiamos destas iniciativas, como cada vez mais os pacientes são chamados a intervir e a dar a sua perspectiva, e também por causa disto a APNF já tem, assistiu à primeira edição desta academia, da NFPU. No segundo ano demos a oportunidade à Ana Isabel e à Ângela de participarem diretamente, e queremos desenvolver aqui em Portugal a academia. Por isso começámos esta iniciativa, muito inspirada no que a NFPU tem feito, e temos também para quem está aqui de novo, temos uma parte educativa com estas palestras, estamos a contribuir para a literacia dos jovens e dos cuidadores que nos seguem, e depois vamos ter uma outra parte dinamizada pela Ana Lages, que são os grupos psicoterapêuticos que já tiveram início, que já começaram e que vão durar até ao verão, e portanto é aqui uma combinação de atividades que esperamos ajudem os jovens a perceber o que existe, todas estas iniciativas, todas estas entidades envolvidas, e prepará-los para ser o porta-voz da sua própria doença e comunidade. So Claas, I was just saying that inspired by you and all the work you have done, we at APNF, we started an academy for the Portuguese community, mainly directed to young adults, and we established more or less the same format, like educational lectures. And we are having these lectures one per month, more or less, this schedule. And also with the participation of Ana Isabel, we are starting psychotherapy therapeutic groups. So young adults are grouped together according to age and interest and so on. And Anna is leading this part until summer. And that's it. How we think we can share here how important it is to be an advocate, how more than ever institutions and research units involve patients directly. For example, in Portugal now, any research group that applies to a scholarship, they are obliged to include somehow patient associations, which is great. And I hope you got interested in this, and espero que se tenham ficado interessados nisto, se quiserem
colocar alguma questão, nós podemos traduzir para o Claas. Alguém tem alguma questão? Sandra? Yes, Sandra? yes, but I can speak in English, so okay, good. I want to thank you first for all the presentation, and Elizabeth and all the people behind APNF, and especially for Claas for all the sharing of the experience that you have developed in Austria. The question I have is about one slide that you passed about the European registry. I don't know what's the purpose. I would like to know what's the aim, what's the benefit, what's behind, not in bad way, don't get me wrong. Não. Então para todos, I just would like to translate. Então, a Sandra está a perguntar ao Claas acerca do registro europeu. Porquê um registro europeu? Quais são os benefícios? Qual é o objetivo? Porquê isto de um registro europeu? E se calhar a Sandra, porque não mundial? Porquê um registro regional, não é? Em termos do planeta? Porquê why a regional registry and not a global one, I think? So there have, in 2017, the European Commission set up 24 European reference networks for rare diseases. And we were involved in setting up a dedicated ERN for genetic tumor risk syndromes, where NF really has a home, and where they really focus on NF as well. The slogan of the ERNs is share, care, and cure. So share, expertise, care, improving care, and finally finding a cure through research. And in rare diseases, we know not enough about the disease. And in order to have a better understanding of a disease, you need to collect the health data, the health information of every patient. Right now, clinics are doing it internally, but most countries don't have a national registry. And the goal of the ERN Juntos and what they have been working on with us in the last years is to set up a European NF registry where all the health care providers, the clinics across Europe are collecting the health records of NF patients, learning from them. And also, if you think about, I want to do a clinical trial, and for example, I want to do a clinical trial on plexiform neurofibromas. Where do I find the patients who have plexiform neurofibromas? If you have a registry, you can look and see, okay, here in Portugal, we have 15 patients that fulfill the criteria, and in Spain and the Netherlands, and et cetera, et cetera. So you have the power and the opportunity to really conduct meaningful research together. So this is the purpose of the registry. And on top of that, we are currently also working on a patient portal, which means every patient in the future should have a portal where they can, create a profile and find very helpful information, and where they can also participate in surveys. And so we can learn about what patients report to the researchers in terms of the quality of life and their needs, etc. So if we combine the information from the registry with the patient portal, we have very meaningful data that will allow us to further improve the health of NF patients. Posso tentar traduzir, it is a long speech, let me try to translate. Então, este registro europeu é desígnio da European Reference Network, que é uma entidade que cuida de tumores ou problemas graves do sistema nervoso, e ao lado de um outro aspecto interessante, que é a criação de um portal para cada pessoa que se possa registar diretamente. Portanto, cria aqui uma sinergia e
e a oportunidade para cruzar informação. Portanto, um grupo de investigação que queira desenvolver uma investigação num certo tumor ou numa certa doença rara, encontra aqui muita informação e pode entrar em contacto ou pedir a participação de algum doente com esse tumor raro para que possa contribuir para essa investigação. Sandra, e portanto isto é uma entidade europeia. Claro que noutras zonas do mundo talvez haja outras iniciativas com outro tipo de registros, não é? Sim, obrigada. Ou seja, eu percebi, e para mim acho importante realmente essa parte da investigação, de conseguir ultrapassar barreiras, tendo acesso a dados, diria eu, anonimizados, não é? Claro. Mas que acaba por ser um banco de dados onde permite disputar depois a investigação e ter meio caminho andado, por assim dizer, relativamente a essa parte. Exato. Agora, na APNF, Rui, com a ajuda do Rui, nós vamos criar talvez uma página com estes acrónimos, com a descrição um bocadinho destas entidades, para alguém que esteja mais interessado. So, Claas, from this talk, we at APNF, we will create a special web page with all these entities and with description of its mission and so on, so people can learn more about what is being done at the European level for their tumors or their rare diseases. Okay. Great. So Sandra is a caregiver. She's one of our members, and she's very active with us. Thank you. Not so much how I would like, but I will try. It's great. It's so important. The more people from the NF community, get active in the patient organization like APNF in Portugal, the better. It's so important. And I know it's difficult because, we all have, a child who is affected, or we are affected ourselves. We have a job, and it's difficult to find time and energy, but everybody can do something, participate at awareness activities, or help out the organizations with stuff, help them to raise funds. Everybody can contribute, and it really feels good if you're part of this, and if you realize, wow, we made this happen together. And I think this feels so much better than feeling like a victim of this, difficult disease. And, so congratulations to everyone who is joining the activities of APNF. O Claas está aqui a dizer que qualquer contribuição de qualquer pessoa é sempre bem-vinda e dá muito alento, não só ao grupo como a cada um de nós, não é? No caso da Sandra, a Sandra tem participado, já foi convidada a dar o seu testemunho no encontro, já contribuiu com material para a sede da APNF, para aquele espaçozinho criança, já está aqui, ou seja, a Sandra tem sido uma pessoa assídua. Obrigada, Neda. Claas, and your activities now are totally dedicated to this area of patient advocacy, or? Yeah, my main focus is on our Austrian national organization, where I'm also employed, because I realized if I do this as a hobby, I will not be able to move things forward. And so I work on NF patient advocacy between 60 and sometimes 100 hours a week. And we were able to set up the first center of expertise for NF patients. So there's now a dedicated department for NF patients in Vienna, where we found most of the hospital staff that was needed for this. And we set up a network of clinics in Austria who see NF patients. We set up a rehabilitation service for NF patients. We did a lot in Austria, and everything else, like NF Patients United, and I'm active also in an Austrian umbrella organization for rare diseases.
and in several other organizations is voluntary work. But I really dedicated my life to help my daughters and everyone else who is affected directly or indirectly from NF. Sim, o Claas tem agora uma dedicação exclusiva a ser embaixador dos pacientes. Ele é diretor da entidade congênere à nossa, não é? Austríaca, e criou uma grande rede de clínicos, criou um centro de reabilitação, criar no sentido de angariar fundos para desenvolver essas iniciativas, claro. E ajuda não só a sua própria filha, como todas as pessoas que têm estes problemas. And also, you, whenever you can help people from other countries that are with less opportunities, and you were responsible, or I don't know the exact participation, but you helped to receive in the hospital in Austria someone from Turkey, I think, right? From Greece, yes, it's a good example of why Greece. Yes, why NF Patients United is important, to work together across borders. NF doesn't care about borders. It affects people all over the world. And we have a member organization in Greece. And there was a young boy who had a very rare, complicated brain tumor that changed his hormones, and he couldn't store any fat in his body. So he was getting weaker and weaker. And the surgeons in Greece said, there's nothing we can do for this child. He's going to die. And our Greek members, they reached out to us and asked us, can we treat this boy in Vienna? And we have a really great neurosurgeon. And so the Greek organization did a fundraising event, paid for the travels, and the boy was treated in Vienna, had a successful surgery on his brain tumor, and is now happy and strong. And so we really were able to save his life. And this shows how important it is to communicate and stay connected. Yes, it's a very nice example of cooperation, of course. Sim, acho que todos perceberam, não era um menino da Grécia que, enfim, os médicos lá não tinham as competências necessárias para fazer aquela cirurgia ao tumor na cabeça, que causava incapacidade para o corpo de armazenar gordura e, portanto, a criança estava a enfraquecer gradualmente. E a entidade grega contactou a austríaca no sentido de perceber se o menino podia ser transferido, e houve uma angariação de fundos, pagou-se a viagem e a criança foi operada na Áustria com mais recursos, obviamente, e sobreviveu e está mais ou menos bem. Okay, just to let you know that our academy involves people from 13 to 30 years, I think. Anna, you can probably say 18 to 30 years. Our Portuguese academy, yes, now. More or less, Anna can say a little bit about the demography of our group now, or not? Can we disclose something? So, yes, our academy has a range between 15 and 33 years old. Okay. There are people all over the country, which is amazing. We just have, but it's 13 people, but it's all over the country, north, south, east, west. So it is amazing. It's just not so many people. We can have a huge range. So it shows really that NF, as you say, doesn't know borders. It can go anywhere, no matter the gender, doesn't matter the social background, doesn't matter your education. It comes. It just doesn't see anything. Anyone can have it. That's the thing. So it's good. It started today. I'm hoping it's going to be amazing. We have lovely people joining us, so I'm hoping for the best, and we were a little bit afraid of the participation, maybe because young people sometimes are elusive. But we were so surprised about the level of participation. It's so great to see this. Fantastic. Congratulations. Yes, it sounds great. And here
we have Rafael, we have Angela and Isabel. They are students at the at university. It's so nice to see you here. And also a Quem Martins, quer dizer alguma coisa? A Quem Martins, quem é? Não está a ouvir. Ângela, queres dizer alguma coisa? É assim, acho que foi para esta primeira sessão académica e gostei bastante. Acho que também, a nível da academia, acho que também a Ana, ao traduzir, também já deu um bocadinho da sua experiência, e foi de facto algo bastante, foi incrível. Portanto, se alguém quiser tentar ir este ano, eu acho que incentivo bastante que se candidatem. Acho que vai ser uma experiência incrível, vão aprender imenso e é sempre transformador. Okay, Angela was saying about how, well, you can translate, Angela, you know. Yeah, I can translate. I just told them about my experience in the NF Academy in Vienna. Like, I agreed with most of the things Anna said, and I was saying for everyone who wants to apply for this year's academy that they won't regret it. Yeah. I don't know, Claas, can we disclose something about this year's academy? Yes, we are currently working to organize this year's edition of the NF Academy, and our goal is to work with APNF to do it in Lisbon in late August. So we are currently in negotiations with different sponsors, and so as soon as we have the confirmation, the approval that we have the money that we need, we can further move forward. But we have already done a lot, and thanks to Alice and Rui and everyone at APNF, we have already done a lot of preparation. So yeah, hopefully soon you will receive an update and news, and we are hoping to, yeah, hopefully I will see a lot of you then in Lisbon in summer. Então, o Claas acabou de dar aqui uma boa notícia, que nós estamos a trabalhar juntos para que a próxima Academia da NFPU se realize em Lisboa, no final de agosto, na última semana de agosto. Estamos a procurar fundos para que esse evento aconteça, porque há uma série de despesas, não é? Com os hotéis, com as viagens, com a reserva de sítios, e dependendo desses fundos, então, vamos abrir candidaturas e esperamos que haja participantes de vários países da Europa e que possamos estar juntos e fazer uma nova edição da Academia da NFPU, como o Claas apresentou há bocadinho, e que, pelos vistos, tem tão bons testemunhos da Ângela, da Ana Isabel. E é isso. Mais alguma questão? A Cristina também é cuidadora, também está aqui, não sei se pela primeira vez nestas palestras, ou não. Não ouvimos, Cristina. Boa tarde. Olá, bom vê-la. It's the second time, é a segunda vez. Okay. A primeira vez quando esteve cá o Dr. João Passos. Ok. É acompanhado pelo Dr. João Passos e eu fui a portadora. Ok. Fiquei a saber que tinha neurofibromatose quando o Filipe nasceu. Pois é. Conheci recentemente a Associação e tem-me ajudado bastante, e temos falado por e-mail. Exatamente, que bom. Tem enviar muita informação para a escola, também para que a professora e os cuidadores ajudem também o Filipe a ter sucesso escolar. A associação tem sido muito importante para nós dois, para mim e para o Filipe, que tem 8 anos. Que bom. Então, Cristina, pode traduzir se quiser. Okay.
I have also neurofibromatose, and I have a son with Kate. I discovered neurofibromatose when Philip was born. And this association in Portugal is helping to bring a lot of information to the school. And for me, everything is new. And I'm so glad to know this association in Portugal and now in Europe. And thanks for all information that you're giving. Thank you. Thank you, Cristina. Ok. Diana está connosco também. A Diana é uma menina que também é muito empenhada. Diana is with us. She's very active. She's a student and she's always participating. Hello, Diana. Ok, esperar. Olá. Olá. Conseguem me ouvir? Sim, Diana. Então, também está a participar na academia da APNF? Sim. Ok, e queres dizer alguma coisa? Queres dizer uma coisa, João? Não, tu, não. Diana. Tu? O quê? Dizer o quê? Dizer o que tu achas da academia, porque é que te inscreveste? Porque eu acho que é interessante também talvez conhecer pessoas novas. Okay, good. So Diana applied to this APNF Academy because she wants to meet other people with the same condition, and she's happy with it. Conhecer mais um bocadinho, quer dizer, conhecer talvez aprender novas coisas. Yeah, to learn more about NF, etc. And Victoria is also with us. She's enrolled in the academy and she's active. Olá. Olá, Victoria. Hi. Hello. Great. And as you know, Angela and Isabel, they met in the airplane to Vienna, right? Even they are living in the same city and they have gotten to know each other by participating at the NF Academy. So it's a great side effect of the NF Academy that you really meet new people who also have NF. Plus, it's not only in the same city, like we live 2 miles apart. It's crazy. I don't know how that's possible, but yes, true, fact. It's good. Okay. Rafael, also, do you have any question, Rafael? Tem alguma questão, Rafael? Quer aproveitar aqui a participação do Claas e falar alguma coisa? Não? Rafael, está a ouvir-nos? Ok. Mas faça em português e nós traduzimos. Boa tarde a todos. Rafael. Acho que não tem muito mais nada para dizer, mas quero deixar aqui em consideração que acho que é muito importante e é bom ver esta dinâmica toda. Ok. Que todas as associações ligadas à neurofibromatose fazem, sim. Ok. E estamos sozinhos. Yes. Okay, good. He's saying that it is good to see all this activity among these associations. It's nice, and he feels more comfort for knowing that he's not alone. Yes. Okay. So, mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Eu tenho uma pergunta. Sim, Vitória. Naquele projeto, supostamente, vão realizar em Lisboa, seria a partir de que idade, mais ou menos?
Então, em Lisboa será a partir dos 18 anos. A Vitória tem que idade? No espaço 16 no início de agosto. 16. Okay. Claas, can we accept someone with 16 years old in our NFPU Academy in August? Is Victoria asking? She's Portuguese, I don't know. Yes. We have to see, because in Vienna we said, because people had to travel on their own, we said minimum age is 18 because you have to travel in a foreign country. One participant from Greece, he was 18 years old and was the first time that he was leaving. Yeah. I had a lot of messages with his mother to calm her down, that everything is good, everything is fine. So I think if you don't have to travel, if you live in Portugal, I'll maybe leave it up to you, Alice, to decide if this is fine, but I guess, yeah. Vitória, percebeu tudo? Sim, eu percebo inglês, mas falar não Sim, mas percebeu que mora onde, a Vitória? Em Sintra. Em? Sintra. Sintra, é muito perto de Lisboa. She lives at Sintra, in the surroundings of Lisbon, so it's okay. Portanto, já está a manifestar interesse. Eu comecei a manifestar interesse já aos 12 anos, então o máximo depois que puder fazer, eu quero fazer. Boa. Pronto, como eu lhe disse, nós estamos numa fase de criar fundos para conseguir executar esta atividade. Por isso, lá para abril nós saberemos os fundos que vamos dispor e aí vamos abrir candidaturas e, claro, vamos divulgar o máximo. E vamos ter a certeza que chega a informação à Vitória. Okay, so nice to have you, Claas. It was very nice to see you here with us so that you can follow our activities as well. Muito obrigada a todos por terem estado presentes e terem disposto esta horinha para estarmos todos juntos. Foi um grande gosto. E pronto, resta-me se calhar anunciar a próxima atividade. Rui, será em maio? Não, ou temos algum 1 de abril. 1 de abril e é sobre os jovens, não é? É os testemunhos deles. So on the 1st of April we have a new chat, a new presentation, but in this case it's a group of young people that share their views about NF, their all their testimonies. Right. Ok, 1º de abril vai ser então anunciado em breve. Vamos ter a participação de vários jovens, por exemplo o Rafael, por exemplo a Ângela, cada um vai dar o seu testemunho. Temos também outra menina que é a Inês. Esperamos que seja uma palestra mais participada, cheia de jovens. Ana Isabel, quer dizer mais alguma coisinha? Vou partilhar aqui no chat. In May, we have one about genetics. We'll have Marta Amorim explaining all the aspects of NF regarding genetics and reproduction. Mas a próxima é em abril. Ok. So, bye-bye. The rest Thank of you for the weekend. me. All the best to you. Bye-bye. Bye. Deus. Tchau, tchau. Bye. Bye. Bye-bye.